الكونكشن. سو مثل ما اكيد there is it's very important to be on top of the trends that's going globally. بس نحن شوي بالشرق الاوسط we're a bit behind from an infrastructure point of view. In fact اذا بنشوف كمان بالشرق الاوسط هون هيدا الجراف بفرجي الامارات والسعوديه. There has been a shift to more digital media from traditional media. مثل ما شايفين الموبايل فون percentage users طلع كتير وبالبلاك بيري وبالايفونز and all these, whereas in traditional media صار في drop. الأول so بس المشكلة هي إنه the online advertising market is still lagging behind international averages. So إيه عنا growth بالonline advertising market, بس compared to all the other markets around the world you can see that it's pretty low. So بإنجلترا عم نحكي عن 28% percentage of online advertising share. بالشرق الأوسط بعدنا عم نحكي بال 2%. So this is very low as you can imagine. However, it's expected to grow very fast. وعم نحكي عن advertising revenues رح يطلعوا ب 40% كل سنة over the next 4 years. What it will reach is today we are at $1.5 per person per capita بالGCC. It's $100 بالعالم. ب5 سنين رح نوصل على $5 per person. So you can see that despite all the growth بالشرق الأوسط we're still a bit far. Now, شو ال challenges marketeers are facing in the region, specifically in the region. أول شيء هي fragmentation of media، وهلا رح نتناقش على كل نقطة. ثانياً global brands are reaching to local consumers. ثالثاً we have an heterogeneous consumer environment، يعني عنا consumer environment، عنا الشرق الأوسط كل واحد بيشوفه كبلد واحد، بس in effect عنا المملكة، عنا الإمارات، عنا الكويت، وكل هيدول they have different dynamics within them. Within Saudi we have a different expatriate population breakdown. We have more nationals. We have a different type of expatriates. بالإمارات كمان we have a very complex population breakdown كمان. رابعاً we have below industry standards in digital marketing capabilities. إذا بنفوت بأول نقطة، media in the region is highly fragmented. مثل ما شايفين تي في إذا بنشوف البارز على الجراف الشمال تسمعوني هيك؟ ألو؟ good. So لكن مثل ما شايفين في التي في عندنا كثير. تسمعوا شيء او لا؟ اوكي واضح. لكن التي في مثل ما شايفين هون هذا التشارت عم يفرجي التراديشنال ميديا شو البريك داون بين اللوكال والبان عرب. اكيد بالتي في عندنا ميلي بان عرب 77% of the advertising spend ad spend هو بكل شيء بان عرب. بس اذا من we move on we have mainly local advertising spend. وكمان so we have one complexity هي البريك داون بين الريجن واللوكال. ثانيا عندنا كمان هون الشير اوف ذا توب 10 channels في السعوديه وفي مصر. and you can see that there is a wealth of choices from a TV point of view. اكيد MBC تاخذ 20% من الشير اوف اودينس، but still هيدول التوب 10 channels بالمملكة they only constitute 63% of the share of audience. So the sheer amount of options is. ثانيا we have a lot of thematic channels across the region. So from general entertainment, so the consumers are presented with a number of options. That's NBC Maghreb, Channel 1, Channel 2, to Emirat TV, Abu Dhabi TV, and all the likes. So as you can see, بس بقصة التي في there are a number of options.
اذا بنزيد على هيدي الصفحه كل شيء عندنا اوبشنز بكل شيء، راديو ماجازينز وكل هيدا، you can see the complexity of managing these things across the region. ثانيا حكينا اكيد عن الكونسيومر انفايرمنت، سو مش رح مضي كثير هون، بس اكيد كل بلد عنده specificities requirements تبع كل consumer segment needs to be taken into account when we're talking about marketing. With digital advertising formats أكيد they are very basic قبل. So إذا بنشوف هون مثلا بالشرق الأوسط 60% of the advertising revenues come from display and sponsorships, whereas this only represents 24% in the US. And as you can see, the world has evolved beyond display and sponsorships to more sophisticated mediums. And similarly كمان هون إذا بنشوف بالموبايل advertising 90% of the advertising spend بالشرق الأوسط is focused on SMS and MMS. بس إذا بتشوفوا globally ال SMS only constitute 30% في هذا. و the mobile advertising revenue is mainly around wide variety of options. Okay. So هيدي بقصة الجلوبال ادفرتايزنج ترندز. سو هلا رح نفوت شوي بالماركتينج افكتفنس امبيراتيفز. سو إذا عندكم كذا هلا so everything is clear? Good. So in our view to make the right marketing investment decisions it's still very complicated for most organizations. So رح نبلش نحكي عن شوية هلا ماركتينج ROI. ماركتينج ROI or marketing effectiveness. ROI يعني return on investment. marketing effectiveness يعني رؤية التسويق. So شوي انه it's agenda وهيدي تعطي الability للماركتيرز يفهموا وين عم بيحطوا how they are spending their money where and how effective the returns are for this investment. What are the key challenges for marketing ROI? Challenges is the right marketing mix. يعني عم نحكي كثير عن marketing mix. شو يعني؟ يعني قد ايه بدي احط بالتي في، قد ايه بدي احط بالراديو، قد ايه بدي احط بالنيوزبيبرز. سو هدول بالتراديشنال، بس كمان from a traditional point of view قد ايه لازم نحط بكل شيء اونلاين. what are the best ways to measure that. سو عندنا اول سؤال اللي هو قد ايه بدي احط بالتراديشنال فيرسز قد ايه بدي احط بالاونلاين. ثاني سؤال بالتراديشنال قد ايه بدي احط بالتي في، قد ايه بدي احط بالنيوز and what are my potential returns on investment. وبعدين في التي في وين بدي احط في التي في، بدي احط باي channels وكل هذا. في الماجازينز وين بدي احط باي ماجازينز، بلوكال ماجازين، thematic magazines. So there are different layers of questions that marketers need to answer. So the purpose هلا البرزنتيشن هي to take us through this journey on how we can decide how to optimize the spend. Okay. So الابروتش هي four steps. اولا اول ستيب هي البيس لاين اوف ذا current situation. يعني نفهم شو الوضع الحالي تبع الشركه، شو what does the brand represent, what is the current situation, who are the target customers, who are we targeting. ثانيا شو الكومبيتيتيف لاندسكيب. الكومبيتيتيف لاندسكيب يعني شو عم بيعملوا الكومبيتيتورز تبعولنا تبع الشركه، وين عم بي how are they targeting their customers, what can we learn from them and what can we learn from other players. ثالثا اكيد في شويه اناليتكس. يعني اناليتيك في رح نسميهم calculations و sophisticated models تنقدر نحسن هالسبند. واكيد اخر شيء في عندنا الماركتينج جايد لاين. سو فهمنا شو what are we doing today، فهمنا شو عم بيعملوا الكومبيتيتورز، عملنا نحن الكالكوليشن شو return on investment على كل الميديومز that we have. ورابعا based on the lessons that we've learned based on the options we define the guidelines
for our budget. So هيدي طلعت بالعربي أول صفحة. So this is the first step. The first step is to understand to confirm إذا بدكم ال positioning تبع الشركة. وعلى هذا الفريم ورك هو very simple. What, who and how. أولاً عندنا الوات. الوات اللي top of the pyramid. يعني what does the brand represent. ثانياً who are we targeting. شو ال customer segments that we are targeting. وثالثاً how are we targeting them. Alright, وهلا رح نحكي شوي فيهم هدول one by one. Okay, so what, who, and how. Alright. بالhow. So بالhow, if we start, what's important is هلا sorry بس للهاو هلا رح أعطيكم أنا كم a few examples عن الريجن on how we've adapted for the regional consumers, especially بالسعودية, how we've what are the typical learn from the customers. So it's very important to understand أنه وقت بنفوت بالماركتينج نبلش كلنا بنقول أنه a customer is a customer بس لا كل customer شكل وكل region وكل منطقة و has different requirements. So it's very important that as marketeers you understand who your customers are and what is it that they and how you should target them, because you need to target them and you need to customize the way that you approach them. So مثلا هون بهالصفحة هيدا example from project عملناه من شي 6 أشهر. It's for let's say it's for a consumer electronics and white goods retailer. And it was very important لهالشركة تفهم شو requirements تبع الكاستمرز تبعولها. So مثلا هون بالمنطقة طلع انه the customers they care more about style than in other regions. لإلهم ستايل أهم من الكواليتي تبع البرودكت. بدون انه البرودكت تبع الكونسيومر الكتروني يكون هيك فانسي شوي. And they always أكيد بدهم the latest technology and the most stylish. ثانياً بالchannel they wanted كمان they to do limited formal research. هذه النقطة كثير مهمة. To do limited formal research before purchase. إذا بتعرفوا مثلاً جوجل طلعت research من شي جمعتين 3 قالت إنه بالعالم كله 40% of purchases in a store are researched online. So of all the purchases that happen, 40% are actually researched beforehand online. They're not purchased online, they're purchased offline. So بيسموها research online, purchase offline. So 40%. هون بالمنطقة we don't do that even in the region. What we do, we just go and we buy in the stores. It's important هون in the region is to be able to have salesmen that are able to convince the customers of what they need to buy. Whereas in outside, the customers come in with already an opinion on what to buy. So this is from a channel point of view. From a post-purchase point of view, this customer